Ayan, kita ba? Yes, sir. Okay po. Ayan, sige, start tayo. So, redox reactions. So, these are reactions involving yung may reductions o oxidation states ng mga elements. So, for starters, ayan. So, pag sinabi kasing oxidation state or number, yun yung equal to the magnitude of the charge. So, may charge ka ng atom. So, from dun sa unang topic, actually, hindi ko alam kung kasi iba-iba ng syllabus eh. Pero for starters, yung charge is yun yung, for example, teka, mag-drawing tayo sa. So for example, you have your iron 2+. So ito yung charge, yung 2+. So yan din yung oxidation state niya. Ayan. So ito kasi, ito yung nangyayari kung nag-share siya ng electrons or kung siya yung tumatanggap ng electrons. So it's either nadadagdagan siya ng oxidation state or bumababa yung oxidation state niya. So itatakil natin yun mamaya kung paano ba nalalaman kung na-reduce ba siya, na-oxidize pa siya. Depende doon sa, doon sa tinanggap niyang electrons or kung nagpamigay ba siya. So as such, yung charge niya o yung magnitude nga ng charge, siya yung degree ng oxidation ng atom for a chemical compound. Yan. So we have rules to follow. So the first rule is all alkali metals. So ano nga ba ang alkali metals? So kung sa periodic table, teka lang, saan yung pointer? Ito. Yan. So kung periodic table, di ba ganito yung itsura? Teka. Ayan. So, di ba? Group 1, ito. So, alkali metals, except hydrogen. Mamaya may sariling rules si hydrogen. So, alkali metals are always 1. So, that means sodium, potassium, lithium, rubidium, cesium, francium. Yan. Ito yung mga meron palaging +1. So, kung makikita nyo, from naming, diba, NaCl, so sodium +1, plus Cl negative. So K2S4, di ba? K +1 plus SO4 2 negative. So yung lithium ion +1 lang din. So ayun. Clearly natin. So for rule number 2, so alkali earth metals. So from yung periodic table uli kanina, so di ba kung ito yung drawing natin. Nabura ko eh. So kung ito yung periodic table, group 1, so group 2 ito. So ang group 2 is yung alkali earth metal. So ano nga bang mga alkali earth metal? So you have your beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium. So lahat yan, 2 positive in charge. So for barium chloride, you have barium 2+ plus Cl negative. So calcium phosphate, you have calcium 2+ plus phosphate ion. Yan. And then, syempre, yung magnesium ion 2+. So next, you have yung rule number 3. So yung oxidation state ng ion. So if you have your ion, so di ba, alam natin na pag meron kang salt, meron kang solid salt, pag tinunaw mo sa tubig is, pag soluble siya, maghihiwalay siya doon sa component ions. So for example, you have your, kunyari, itong iron na to. So kunyari, FeCl3. So di ba pag tinunaw mo yan sa tubig, Fe3+ na aqueous plus Cl negative na aqueous. So kung ano yung charge niya dito as ion, yun yung oxidation state niya. So kung Fe3+ yan, ang oxidation niya 3+. So for example, naging copper 1, so 1+ yan. Tapos naging zinc ion, 2+ yan. So in a sense, kung ano yung charge niya, yun yung oxidation state niya. So sir, paano pag ganito? Naging SO4 2 negative.
Mamaya, i-discuss natin yun kung paano, kung compound tapos may charge. Paano natin nalalaman. So other examples is PO4 3 negative. Ayan, compound. Ayan. Mamaya merong rule yan. So next, you have your... So next, meron ka naman. So paano mo nalaman kung zero? So any atom that is uncombined, so kunyari neutral yung charge. So ang oxidation state niya zero. Ibig sabihin, nasa elemental state siya. So, kunyari, copper solid, yan. Elemental state ng copper, di ba, solid. So, ang oxidation state on zero. Ganun din sa metals. Most metals, ganun. Pero si mercury, kasi si mercury, ang elemental state, liquid. So, ayun. So, ang exception dito is yung diatomic gases. So, for example, you have your, ano nga bang mga diatomic gases? Yan. So, ang diatomic gases is itong, ilan mo 7. So, ito, ang elemental state nila is diatom sila. So, H2, O2, N2, Cl2, yan, Br2, I2, F2. Uncombined sila with other elements, pero within themselves. So, with these 7 gaseous atoms, 0 yan. So, paano pag ibang gaseous? So, xenon gas. Yan. Ito yung 0. Tapos, iron solid. Yan. 0 yan. So, copper solid, 0. Sodium solid, 0. Basta tandaan, basta elemental state, ano na yan? 0. So, kasi, ang exceptions dito sa gases, ito yung elemental state nila. Yung 7 gases na to. So, sir, paano pag ganito? H2O. Compound na po ito. So, kaya mamaya may mga rules for compounds. So, next rule. Yan, ito na yung mga may compounds. So, starting with oxygen. So, oxygen usually has an oxidation state of -2. So, as an ion, si oxygen is O2, O raised to 2 negative. And syempre, since diatomic siya, pag elemental state, O2, 0. So, ano ang mga examples? So, kunyari, kay water, ang oxygen niya is 2. So, di ba si water is H plus plus O2 negative. Yeah. And then, kay sulfate, mamaya mas itatakal natin ito. Pero ang kay sulfate, si oxygen is -2 din. Ang exceptions is, kunyari, meron tayong peroxide. Ano nga ba ang peroxide? Ang peroxide is ang O2 -2. So ano siya? Think of it as an ion, an ionic compound. So O2 2 negative. Ito ang peroxide. So sa peroxide, ang charge ng each oxygen is -1. Ayan. So examples ng compounds yan, hydrogen peroxide, lithium peroxide, and so on. And then, ang last example natin is kapag combine siya with fluorine. Pag combine, kasi si fluorine, siya ang pinaka-electronegative element. So, ang tendency is kaya niyang i-oxidize si oxygen. So, kapag fluorine oxide, oxygen is +1. And then kapag F2O, ang oxygen natin is 2+. Yeah. So, yan yung mga exceptions kay oxygen. Pero usually, -2 si oxygen. Lalo na dito sa, ang tawag kasi dito sa mga compounds na to is si SO4, yan yung mga oxygen compounds. Like SO4, PO4, SO3, ClO3, ano pa? ClO2, ClO1, mga ganun. Mamaya itatakal din natin yan. So next is, ito, rule number 6. Fluorine is always -1. So yan, tandaan. Si fluorine ay palagi -1. So F negative, walang exception. And then, rule number 7, halogens, syempre, are usually -1. So that is, you have your Cl negative. So syempre, halogen din itong si fluorine.
Cl negative, you have Br negative, I negative. Sabihin natin pati si astatine, negative. Pero, pag naging polyatomic ions na sila, like, kunyari, ClO3 negative, ClO4 negative, BrO3 negative, BrO4 negative. So, yung charges nila dito, hindi na negative 1. Hindi na siya negative 1. Kasi, di ba, from your molecular geometry, si Cl, pagdating natin sa Cl, kasi si Cl is meron ng d orbitals, pwede na siyang pwede na siyang mag-carry ng extra electrons. Kaya, with the exception of polyatomic ions, yung halogens natin is nag-iibang oxidation state. So, mamaya malalaman natin yan. So, next. So, rule number 8, ito na yung paano pag-compound. Yung question kanina. So, sabi, the sum of the oxidation states of all the elements in a compound must equal the charge of the compound, even if it's neutral. So, for example, NaOH, walang charge yung compound. So, ang overall charge niya, so, yan na lang natin, OC, or overall charge, is 0. Paano ba naging 0? So, kasi, from yung rules kanina, di ba? Na is, since group 1, positive 1, oxygen is negative 2, and then hydrogen is positive 1. So pag kinumpute natin ito, so plus 1, okay, mali. So 1 plus negative 2, so plus 1, so equals to 0. So yung 0 na yan, yun yung charge ng buong compound. So mamaya may mga examples tayo, paano kapag yung compound is hindi neutral. So in short, yung charge ng compound is equal dun sa charge ng elements na forming that compound. Okay, mag-alala, may example tayo. And then rule number 9, so dapat pala nauna si rule number 9. So hydrogen rule. Si hydrogen rule is usually, si hydrogen daw is positive 1. Usually, usually. Except sa metal hydrides. Pag metal hydride, si hydrogen is negative 1. So that is sodium hydride, potassium hydride. Kasi kapag pinaghiwalay natin ito, sodium plus H negative. Ito naman, pag pinaghiwalay natin, H plus O2 negative. So similarly, ganoon din kay HCl. Di ba? H plus Cl negative. Ganoon din kay H2SO4. Ayan. So, H plus SO4, 2 negative. Ayan. So, usually, si hydrogen is positive 1, except kay metal hydrides. Pag metal hydride is negative 1 siya. Ayan. So, rule number 10. So, elements with multiple oxidation states listed on the periodic tables. So, kung makikita niyo sa periodic table, kung super detailed, kasi may mga periodic table tayo nabibili, super detailed. Nakalagay doon is kung maraming oxidation states. So, for example, you have manganese, chromium, pero meron din namang isa, like zinc. Yan, may mga examples tayo para makita natin. So, multiple oxidation states din is yun nga. Kapag yung chlorine, yung halogens, except fluorine, kapag nakasama sa polyatomic ions. Pero usually naman, ang may mga multiple oxidation states is yung mga metals natin. So, yan nga, such as manganese, chromium, gold, silver. Meron ba silver? Hindi, never mind, wag ni silver. Vanadium, gano'n, molybdenum. Yan, yung may mga multiple states. Pwede rin tin, gano'n. Yeah. So, usually, pinapakompute yung mga yan. So, ayan. So, tapos na tayo sa rules. So, may examples tayo later. So, dito muna tayo sa mnemonics. So, for mnemonics, so tandaan nyo lang to. Yung Lewora ion saka Geroa doon. So, ano nga ba to? Lewora ion muna. So, tandaan, if we have loss of electrons, so kung nawalan ka ng electron, ibig sabihin,
ikaw yung na-oxidize. Diba? Pag ikaw yung na-oxidize, ibig sabihin, ikaw yung reducing agent. Diba? So, ang tandem dyan, kapag nawalan ka ng electron, tataas ngayon yung charge natin. So, ibig sabihin, mas magiging positive yung charge natin. Kasi di ba, nawalan tayong electron. Yan. So, next kay Jeroa doon. So, gain of electrons. So, yan. Pag tumanggap ka ng electrons, ibig sabihin, na-reduce ka. Ikaw yung na-reduce. So, di ba? So, kung ikaw yung na-reduce, ibig sabihin, ikaw yung oxidizing agent. And then lastly, since ikaw yung nag-gain ng electrons, ibig sabihin, dumami electrons mo, bababa ngayon yung charge mo. Ibig sabihin, mas magiging negative ka. Yan. So, yan yung mnemonics na tinuro sa amin dati. So, kaya tinuturo para madaling tandaan. So, tandaan nyo lang sa Lewara ion, you have your loss of electrons. Ibig sabihin, ikaw yung na-oxidize. Kung ikaw yung na-oxidize, ikaw yung reducing agent. So, with the loss of electrons, tataas yung charge mo. And then, pag nag-gain ka naman ng electrons, ibig sabihin, ikaw yung na-reduce. Pag ikaw yung na-reduce, ibig sabihin, ikaw yung oxidizing agent. So, in tandem yan. So, ibig sabihin, kapag tumanggap ka ng electrons, bababa yung charge mo kasi dumami yung electrons mo. Mas nagiging negative yung charge mo. Yan. So far, any questions? Wala naman. Yan. Kung walang questions, yan, meron tayong example. So ito, sabi, find the oxidation numbers of the following underlying elements. So for letter A, you have your perchlorate ion. So ang hinahanap, Cl. So letter B, you have your potassium dichromate. Ang hinahanap, Cr. And then sa letter C, si persulfate. Persulfate pa tato. You have your S2, si sulfur. Ayan. So sa number 2 naman, tell which of the following reactions undergo reduction or oxidation. So si CH4 naging HCOOH. And then si ClO3 naging Cl. So at first glance, madaling tingnan kung sino yung na-reduce o na-oxidize. Pero syempre, you need to have proof. So sagutan natin. Si-share ko lang yung paint para makapag sulat tayo. Yan. So kita ba? Yeah, so for number 1, so number 1, so sabi you have ClO4 negative. Sabi pinapahanap si Cl. So parang algebra lang yan. So let X yung Cl. So X, so isa lang siya. So X lang plus. So 4 yung oxygen, so 4. So alam natin from the rule, si oxygen is negative 2. So 4 times negative 2 equals, so ang total charge is negative 1. Ayan. So solve for X lang. So X, so 4 times negative 2 is negative 8. So plus negative 8. Ayan. Equal to negative 1. So X minus 8 is equal to negative 1. So from algebra, so X is equal to negative 1 plus 8. So X is equal to 7. So ito yung charge ni chlorine. Ayan. So for number 2, you have potassium dichromate, K2Cr2O7. So ito yung hinahanap, si Cr. So let X is equal to Cr. So ngayon, since dalawa si potassium, so 2. So from yung rules kanina, di ba si potassium, alkali metal, so positive 1. Plus, since ang hinahanap natin si Cr, so plus X. And then since dalawa siya, multiply natin sa 2. Plus, 7 yung oxygen. So alam natin, si oxygen is negative 2. Tapos, neutral yung compound. So ang total charge is 0. So simplifying, so 2 times 1 is 2. Plus 2x. Plus 7 times negative 2 is negative 14. Equals to 0.
So from here, you have 2 plus 2x plus minus 14 is equal to 0. So 2x. So ilipat na natin lahat ng walang x sa kabila. So since positive 2 ito dito, magiging negative 2. Tapos negative 14, magiging positive 14. So 2x is equal to, so negative 2 plus 14 is 12. So dividing 2 to both sides, so x is equal to 6. So 6 yung charge ni chromium dito. And then lastly, si S2O3 negative 2. Saan na yung PowerPoint natin? Yan. Yan. So yun, ang hinahanap dito yung sulfate, yung sulfur. Okay? Kaya tayo magsulat. Yan. So, di ba? Let x is equal to sulfur. So, dalawa siya. So, 2x plus, so 3 ang oxygen. So, alam natin from the rules is si oxygen is negative 2 equal to overall charge is negative 2. So, simplifying, so 2x plus 3 times negative 2 is negative 6 is equal to negative 2. So, 2x, so pag nilipat natin to, negative 2, so negative 2 plus, ano to? Plus 6. Yan. Tapos, 2x is equal to, so negative 2 plus 6 is 4. So, dividing both sides by 2, so x is equal to 2. So, ito yung oxidation number ni sulfur. So, from the answers, so oxidation number ni chlorine is positive 7. Ang oxidation number ni chromium is positive 6. And then oxidation number ni sulfur is positive 2. So, dun tayo sa mga susunod. Teka. Yan. So, sa number 2, sabi, so, ang sabi sa number 2, determine daw kay CH4 to HCOOH kung ano nangyari. Kung na-reduce ba siya or na-oxidize. So, ang key dito is, kukumputin natin yung oxidation number ni C from both sides. So, dun muna tayo sa reactant side. So, CH4. Ayan. So, from here, so let X is equal to C. So, X plus, since apat yung hydrogen natin, 4. And then, alam natin na ang hydrogen is positive 1, usually. Yan. Tapos, since neutral yung compound, ang oxidation, ang total oxidation, 0. So, X plus 4 is equal to 0. So, X is equal to negative 4. So, from the reactant side, negative 4 si carbon. And then from the product side, so HCOOH. So, let X ulit is equal to C. So, si C natin isa lang. So, X plus teka. Yeah. So, may pointer. Ayun. So, dalawa yung oxygen natin. So, 2 times negative 2. Yan. And then, dalawa din yung hydrogen. So, 2 times positive 1. So, ang overall charge ng compound is 0. So, equals to 0. Ayan. So, X plus 2 times negative 2 is negative 4. Plus 2 times 1 is 2. Is equal to 0. So, X minus 4 plus 2 is equal to 0. So, ilipat natin lahat nung walang X sa kabilang side. So, X. So, since negative to, positive 4. Since positive to, maging negative. So, X is equal to, so 4 minus 2 is 2. So, kung makikita nyo, from
Negative 4, naging 2. So, ibig sabihin, ano nangyari? Tumaas yung charge, nag-increase. So, ibig sabihin, so, increase. So, ang nangyari dito, nagkaroon ka ng oxidation reaction. So, pero, ang shortcut dyan, di ba dito, sa reactant side, walang oxygen. Nag-react, nagkaroon ng oxygen. So, ibig sabihin, na-oxidize siya. So, yun yung shortcut doon. Pag nagkaroon ng oxygen, oxidize. Pag nawala ng oxygen, na-reduce. Pero hindi lahat ng cases, ganun. Kaya maganda dapat, kino-compute. Ayan. So, sa number 2 naman tayo. Okay, so number 2. Sabi from, saan yung pointer? Sabi from ClO3 negative, naging Cl negative. So, at first glance, nawala ng oxygen, na-reduce, di ba? Pero, how will you prove it? So, by computing the charge of Cl negative. So, madali sa reactant side kasi as is si Cl, so ang Cl natin dito is negative 1. Pero paano sa reactants? So, dito, let X lang natin is equal to Cl. So, X kasi isa lang, plus, since tatlo yung oxygen, so 3. So, alam natin ang charge ng oxygen is negative 2. Tapos, ang overall charge ng ion is negative 1. So, X plus, so negative 2 times 3 is negative 6. So, to negative 1. Yan. Tapos, ililipat natin si negative 6 sa kabilang side. So, X is equal to negative 1 plus 6. So, X is equal to 5. Yeah. So, from 5 to 1, negative 1, ibig sabihin, nagkaroon ka ng decrease. So, since nag-decrease, you have a reduction reaction. Ayan. Ayan. So, ganun lang. Solve for X lang. So, ayan. So, tapos na tayo dyan. So, do you have any questions? So, para doon na tayo sa sa balancing. Ayan. So, kung wala na kayong tanong, present ko na ulit PowerPoint. Share. Say share button. Ayan. Ayan. So, ayan. So, alam na natin yung basics ng redox, yung rules, yung pag-compute ng charges, yung pag-compute ng and then yung pag-compute ng mga oxidation states. So, alam na rin natin kung paano ba nalalaman kung na-reduce or na-oxidize. So, diyan napapasok yung redox reaction. So, from the example, from the definition, so a redox reaction, so sabi ko nga kanina, so it involves a change in oxidation state of one or more elements. So from the mnemonics, so sabi, so when a substance loses an electron, its oxidation state increases, and thus it is oxidized. Diba? From the Lewara ion. So pag naman vice versa, binaliktad mo, pag naman nag-gain siya ng electron, yung oxidation state niya bumababa. So ibig sabihin na-reduce siya. So yan yung Jeroa doon. So for example, yung yung nandiyan sa screen. So for example, you have HCl, yung nandito sa loob ng beaker. Lalagyan mo ng zinc granules. So si zinc is magre-react kay HCl, forming zinc chloride and hydrogen gas. So from zinc na elemental, naging zinc 2+. So ayun. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng redox reaction. Okay. Tapos, wait. From HCl, di ba si H is H+, naging gaseous hydrogen. So naging 0. So from H+ to 0, so nagkaroon tayo ng redox reaction. So, sir, but si chlorine, ano nangyari? Si chlorine, walang nangyari sa kanya. So kung makikita nyo,
Si Cl is Cl negative pa rin sa first image, and then sa second image, Cl negative pa rin siya. So, ibig sabihin, ano lang siya, spectator ion. Hindi siya nagre-react unless siya yung deliberately na i-react natin. Pero for this reaction, wala nangyari kay Cl. So, si Cl dito is, ano ba yun? Spectator ion. Walang nangyari sa kanya. Ano naman, usually naman, since hindi naman kayo mga BS Chem, hindi na nilalagay ang mga spectator ions kasi mas mahirap siya. Usually, nilalagay lang yung mga spectator ions pag sa mga higher redox reactions. Yan. So, yan. Since hindi naman kayo BS Chem, huwag kayo masyado mag-alala sa mga spectator ions. Pero yan, sinabi ko na rin para makita nyo kung may spectator ion. So, ang key lang dyan, kumpitin nyo yung oxidation state using yung rules kanina. So, kung hindi siya nag-change, sabihin spectator ion siya. Ayan. So, examples ng redox reaction. So, for example, pinag-react mo si zinc solid kay copper sulfate, nag-form ka ng zinc sulfate sa copper solid. So, from zinc 0, naging zinc 2+. And then from copper 2+, naging copper solid, naging copper 0. So dito naman, sa reaction na to, ang spectator ion natin is sulfate. So walang nangyari sa kanya, negative 2 pa rin siya. And then dito naman, si copper na solid, pinag-react mo naman kay silver nitrate. So nangyari, naging copper sulfate, tapos silver solid. So from copper 0, naging copper 2+. And then from silver 1, naging silver 0. So ayun. And then lastly, si permanganate ion, pinag-react natin kay iron 2+. So, naging Mn2+ plus iron 3+. So, makikita natin, yung charge ni iron, tumaas, and then si manganese, nawala ng oxygen. So, nagkaroon tayo ng redox reaction. Yan. So, before balancing redox, so ito kasi balance na to. So, before balancing redox, so, review muna tayo ng terms. Ulitin natin. So, tandaan, kapag oxidation, pag na-oxidize ka, mawalan ka ng electron. Kapag na-reduce ka, or reduction, madadagdagan ka ng electron. So, pag reducing agent, ikaw yung electron donor. Diba? Kaya ka nga nawalan ng electrons kasi dinonate mo. So, kapag na-oxidizing agent, ikaw yung electron acceptor. So, kaya ka nga nag-gain ng electrons kasi ikaw yung tumanggap ng electrons. Ikaw yung electron acceptor. Yan. So, another technique sa balancing na redox reaction. So, ang technique dito is paghiwalayin nyo yung mga nangyayari. Kasi, hindi mo mababalance ng maayos yung redox reaction kung hindi mo paghiwalayin. So, kailangan hatiin mo siya to a reduction half saka oxidation half. So for this particular reaction, pinaghiwalayin niya yung manganese reaction sa iron reaction. Pero dito sa equation na to, balance na. So paano pag hindi? Yan. Dito sa simple reaction, tanungin niyo muna yung sarili niyo. Ano ba yung na-oxidize? Ano yung na-reduce? So pag ganun, next is identify muna yung reducing agent sa oxidizing agent. Tapos, ang isang key feature ng redox reaction is yung total charges ng left side is equal sa total charge ng right side. So kung makikita nyo, may nakabukas yung mic. Nakabukas ba yung mic? Wala naman. Ayan. So kung makikita nyo, yung total charge dito sa right side is 3 plus 2, sa left side, 3 plus 2 is positive 5. So dito, 3 plus 2, positive 5. So dito mo malalaman kung tama ba yung balance mo. Kasi minsan makikita mo ay balance yung elements. Ang tendency kasi pag balance ng elements, hindi natin titingnan yung charge. Sa redox, hindi lang dapat balance yung elements. Dapat balance din yung charges. Ayun. So kapag balance yung elements mo, pero hindi balance yung charges, may mali kang ginawa. Yan. Yan. Ito yung ating mga steps. So, syempre, paghiwalayin muna yung oxidation half sa reduction half. And for each half reaction, ang gagawin nyo is
i-balance nyo muna first yung elements para yung hydrogen at oxygen. Yan. And then, kapag hindi balance yung oxygen, you will add water depende dun sa side na kulang. Since nagdagdag na ng water, ang hindi na mababalance is yung hydrogen. So to balance hydrogen, magdadagdag tayo ng H+. And then kapag nabalance na lahat ng elements, lastly, ang ibabalance natin is yung charge ng electrons. Ayun. So dito naman, since dalawang half reaction yan, ang tendency, hindi naman balance yung yung electrons nung oxidation half reaction saka nung reduction half reaction. So ang mangyayari doon, you will multiply in a way na magbabalance yung electrons ng two sides. And then, pag balance ng electrons, pag-a-add na natin yung half reaction, and then we will cancel identical species. Ayan. So for example, ayan, you have your dichromate ion, nag-react kay hydrogen sulfite will yield chromium 3+, saka hydrogen sulfate. So balance. So teka, bubuksan ko ulit yung paint. Wait, where is the paint? Share. Paint. Ayan. So from the... Gandahan nga natin yung brush. Saan yun? Ito. Ano mali? Ayan. Ayan. So from the example, you have Cr2O7, 2 negative. Pangit pala itong brush. Wait lang. Ano nga lang yun? Yan. Manipis ata. Ayun. So from the example, you have your knee. Ganun. Wait lang. Yan. So namayos na. Yan. So from the example, you have Cr2O7, 2 negative. So since ion yan, aqueous, plus HSO3 negative, aqueous, will yield Cr3 plus aqueous plus HSO4 negative aqueous. So from the first step, paghiwalay natin. You have Cr2 saka Cr, and then HSO3 saka HSO4. So Cr2O7, 2 negative. Hindi ko nalalagay aqueous para madaling sulat. Will yield Cr3 plus. Saka HSO3 negative will yield HSO4 negative. Yan. So dito tayo magbabalance. So from this half reaction, you have, so unang, di ba, ang unang gagawin is ibabalance natin yung elements other than oxygen and hydrogen. So since hindi balance yung chromium, so lalagyan natin ng Cr2O7, 2 negative, magiging 2Cr3+. So balance ni chromium. Next step is we balance oxygen. So 7 ang oxygen dito. So ang tendency, we will put Cr2O7, 2 negative, will yield 2Cr3+. Plus, di ba ang sabi, magdadagdag ng water. So plus 7H2O. So kung makikita nyo, dalawa ni Cr, dalawang Cr, 7 oxygen, 7 oxygen. Pero ang hindi na balance is yung hydrogen. So 14 yung hydrogen dito. So ang tendency sa kabilang side, 14 hydrogen plus Cr2O7, 2 negative, will yield 2Cr, 3 plus 7 water. So 14 hydrogen, 2 chromium, 7 oxygen, 7 oxygen. So balance na elements. So the last step is ibabalance natin yung charge. So sa left side, 14 times 1 plus isang dichromate times 2 negative is 1 times negative 2.
So 14 times 1 is 14 minus 2 is 12. So sa reactant side, 12. Pero dito, so 2Cr, so 3 plus, so 2 times 3. So you have sa Cr, 2 times 3. Pero sa water, since neutral, 7 times 0. So 6 plus 0 is equal to 6. So dito 12, dito 6. So ang gagawin natin dito, paliliitin natin yung 12 para maging 6. So to do that, magdadagdag tayo ng 6 electrons. So tandaan, hindi palaging 6 electrons ang dinadagdag. So minsan, 4 lang, 2 lang. So dapat titingnan nyo mabuti kung ilan yung i-add para maging equal yung both sides. Yan. So may pattern yan mamaya. Mapapakita ko sa inyo pag na-balance natin yung second half. So ang tendency ngayon dito is 6 electrons plus 14H plus Cr2O7 2 negative will yield 2Cr3 plus 7 water. So balance na ba? 14 hydrogen, 2 chromium, 2 chromium, 7 oxygen, 7 oxygen. Charge. So 6 times negative 1 plus 14 times 1 plus 1 times negative 2. So 6 plus negative 6 plus 14 minus 2. So negative 6 plus 14 minus 2 is 6. Tapos 2 times 3 plus 7 times 0. So equal yan sa 6. So balance na yung both sides. So balance na yung chromium side. So next we will balance yung HSO3 side. So kung makikita natin, balance naman si sulfur. So we will proceed na ibabalance ngayon yung oxygen and hydrogen. May yung aso. Sorry. And so ang tendency dito, since balance naman na yung sulfur, ang gagawin na natin is mag-a-add na kaagad tayo ng water. So dito 4 yung oxygen, dito 3. So kung makikita nyo, dito tayo mag-a-add sa left side. So water plus HSO3 negative will yield HSO4 negative. So mangyari naman, so 4 na yung oxygen, isa yung sulfur. Ang mangyari naman, hindi na balance yung hydrogen. So ngayon, we will add hydrogen. So dito, ang hydrogen is 3, dito isa lang. So mag-a-add tayo ngayon ng hydrogen sa right side. So H2O plus HSO3 negative will yield HSO4 negative plus, ilan yan? 2 hydrogen. Yan. So, okay na. Balance na yung hydrogen, balance na yung sulfur, balance na yung oxygen. So, 3 hydrogen, yan, 3, isang sulfur, and then 4 na oxygen. So, lastly, we will balance the electrons. So, dito, since computing ulit natin charge, so 1 times 0 plus 1 times negative 1. So, ilan to? Equal to negative 1. So, dito, 1 times negative 1 plus 2 times 1. So, negative 1 plus 2 is positive 1. So, ngayon, kulang tayo ng electrons. So, how do we make positive 1 to negative 1? So, magdadagdag tayo ngayon ng 2 electrons. So, ayan. H2O plus HSO3 negative will yield HSO4 negative plus 2H plus 2 electrons. Ayan. So, compute uli natin. So, 1 times 0 plus 1 times negative 1. Ayan. So, equal to negative 1. So, dito you have 1 times negative 1 plus
2 times positive 1 plus 2 times negative 1. So, yan. Ay. So, cancel to. So, equal to negative 1. So, balance na yung both sides. So, next step is, teka, palakihin natin yung. Yan. So, ngayon, since na-balance na natin, we have na yung, so for the chromium half reaction, you have 6 electrons plus 14H plus Cr2O7, 2 negative will yield 2Cr3 plus. May bukas yung mic, pakipatay, plus 7 water. So, ito i-balance itong side na to. Ngayon, sa side na to is water plus HSO3 negative will yield HSO4 negative plus 2H plus 2 electrons. So ngayon, ang technique na dito is, since balance na sila, ngayon ang gagawin natin is, dapat yung both half reactions has the same number of electrons. So paano gagawin yon? Dito 6, dito 2. So paano natin gagawin yon? So gagawin natin pareha 6. Mas madaling gawing 6 kasi ito, pag dinivide mo to ng 3, 14 divided by 3, hindi siya divisible ng whole number. 7 din, hindi siya divisible ng whole number. So mas maganda, mag-multiply na lang tayo ng 3 dito sa HSO3 negative half. Yung half reaction dito sa half reaction na to. So mangyari, so 3 water plus 3 HSO4 3 negative will yield 3 HSO4 negative plus 3H plus 6 electrons. Yan. So ganun pa rin yung charge niyan. Equal pa rin yan. So kasi 3 times 0 plus 3 times negative 1 equal sa negative 3. Sa side na to, 3 times negative 1. Ay, may 2 pala dito, sorry. So ito 6. Ayan. So plus 6 positive 1 plus 6 negative 1. So cancel, negative 3. So balance pa rin. Ayan. So ngayon, ano na gagawin natin? So ngayon, pagsasamahin na natin ngayon yung dalawang reaction. So maganda dito para tayo nag-add. So 6 electrons plus 14H plus Cr2O7, 2 negative will yield 2Cr3 plus 7 water. So so dito 3H2O plus 3HSO3 negative and 3HSO4 negative plus 6H plus 6 electrons. So para tayo nag-add. Ayan. So cancel yung 6 electrons kasi meron kang 6 electrons sa both sides. So you have 14H here, you have 6H here. So 14 minus 6, ang matitira, 8. You have 7 water here, you have 3 water here. So cancel. So 7 minus 3 is 4. So adding the both sides, so you have 8H plus Cr2O7, 2 negative plus 3HSO3 negative will yield 2Cr2 3 plus 4 water plus 3HSO4 negative. Ayan, yan na yun. Yan na yung balance reaction natin. Tama ba? O, tama. So kung titingnan nyo, dalawa yung chromium, sulfur mo, 3 times 1, 3 times 1, tatlo din. Ang hydrogen natin, so 8 plus 3, 11. So 8 plus 3, 11. Ang oxygen, so 3 times 3, 9. Plus 7, 16. Tapos 4 times 1 is 4. Plus 3 times 4 is 12. So 4 plus 12, 16. So pantay. So ang charge, so
Nawala yung pointer. Ayan. So 8 times 1 plus 1 times negative 2 plus 3 times negative 1. So 8 minus 2 is 6 minus 3 is 3. Yan. Tapos sa right side, so 2 times 3 plus 4 times 0 plus 3 times negative 1. So 2 times 3 is 6 minus 3 is 3. So balance na. So ito ang balance reaction natin. So yan, ang balance reaction natin is 8H plus Cr2O7 2 negative plus 3HSO3 negative plus will yield 2Cr3 plus 4 water and 3HSO4 negative. Ayan, so medyo mahaba. Pero may pattern yan kung titingnan nyo. Balik tayo sa first half. So kung makikita nyo, kapag sa right side ka naglagay ng water, yung H plus mo is sa left side. And similarly, yung electrons natin sa left side din. Diba? Tapos, pag naman sa left side ka naglagay ng water, yung H plus mo is sa right side. And then similarly, yung electrons mo sa right side. So, yun. Yun yung pattern na sinasabi ko. Pag yung water naglagay ka sa left side, yung electrons at yung hydrogen sa kabila. And then vice versa. Kapag sa right side ka naglagay ng water, yung hydrogen and electrons is nasa left side. So, yun. Ganun mag-balance ng redox reaction. Okay, so another example. So, okay. So another example. So you have Br negative plus MnO4 negative will yield Br2 plus Mn2 plus. So acidic solution. Mamaya ako tuturo basic solution. So yan. So from the first step, paghiwalayin muna natin ulit. So Br negative will yield Br2. And then MnO4 negative will yield Mn2 plus. Ayan, nasa sa inyo kung sino yung unahin nyo, pero ako gusto ko unahin si Br. Ayan. So, Br muna. Hindi balance yung Br. So, 2 Br negative will yield Br2. Balance na si Br. Walang oxygen, walang hydrogen, electrons na agad. So, dito, negative 2. Dito, 0. So, 2 Br negative. So, para maging negative 2 yung kabila, dito tayo magdadagdag ng 2 electrons. Yan. So, balance na agad. Ganun lang siya kadali. Dito sa example na to. So, ngayon, punta tayo dito sa MnO4 to manganese. Balance yung manganese. So, proceed ka agad tayo kay oxygen. So, MnO4 negative will yield Mn2 plus. So, since you have 4 oxygen here, we will add 4 water. Yan. So, sa right side tayo naglagay ng water. So, more or less, dito sa left side na yung hydrogen natin saka yung electron. So, MnO4 negative will yield Mn2 plus 4 water. So, balance yung manganese, balance yung oxygen. You have 8 hydrogen here. So, ang tendency, mag-add tayo ng 8 hydrogen sa right side. Diba? So, yan. Ayun na yung trend na sinabi ko kanina. The next, babalance natin electrons. So, you have 8 times 1 plus 1 times negative 1 sa 1 times 2 plus 4 times 0. So dito, 8 times 1 is 8 plus 1 times 1, negative 1 is negative 1. So 7. Tapos dito, 2 times 1 is 2. 4 times 0 is 0. So 2 plus 0 is 2. So ngayon, paano mong mapapababa si 7 para maging 2? So ang tendency, magdadagdag tayo ng electrons dito.
So, para maging 2, so dadagdag tayo ng 5 electrons. So, 5 electrons plus 8H plus MnO4 negative will yield Mn2 plus 4 water. Check in charge. So, 5 times negative 1 plus 8 times 1 plus 1 times negative 1. So, negative 5, 8, negative 1. So, negative 5 plus 8 is 3. Minus 1 is 2. So, dito, 1 times 2 plus 4 times 0. So, 2 plus 0 is 2. So, pantay na. So, since pantay na yung... So, nabalance na natin yung half reactions. Ngayon, ang gagawin natin, ibabalance natin yung electrons ng both reactions. So, dito 2, dito 5. So, paano mag-i-equal? So, ang suggestion ko is, ang i-multiply nyo palagi, whole number. So, sir, pwede naman na i-multiply yung 2.5 dun sa bromine half reaction. Oo, pwede. Pero ang mangyayari kasi, fraction yung magiging coefficient ni Br2+. Kasi 2.5 Br2. Pangit naman. So, ang maganda dito, i-multiply natin sa 5 yung Br half reaction, and then i-multiply natin sa 2 yung manganese half reaction. So, that way, parehas silang 10 electrons. So, dito gagana yung algebra powers natin. So, mangyari dito, pag multiply natin sa 5, so magiging 10 Br negative, magiging 5 Br2 plus 10 electron. So, balance pa rin yan kasi negative 10, negative 10. So, dito naman, multiply natin sa 2. So, magiging 10 electrons plus 16H plus 2MnO4 negative will yield tama ba? 2, tama. Ba't ba 5 yung nilagay ito? Wait lang. Undo. Wait, hindi pala pwede. Bakit 5 yung nilagay ito? 2 pala, sorry. Yan. So, ano na yan? Magiging 2Mn2 plus 8 water. So, balance pa rin yan. So, 10 electrons plus 16 is 6 minus 2 is 4. So, 2 times 2 is 4 plus 8 times 0 is still 4. So, balance. So, ngayon, ang gagawin natin, pag-a-add na natin yung dalawang half reaction. So, 10 Br negative will yield 5 Br2 plus 10 electrons. So, magiging 10 electrons plus... So, 10 electrons, Yeah. So, 10 electrons plus 16H plus 2MnO4 negative. So, 2Mn2 plus 8H2O. So, cancel yung 10 electrons. Yan. So, walang na-cancel na water, walang na-cancel na hydrogen. So, write natin as is. So, 16H plus 2MnO4 negative plus 10 Br negative will yield 5 Br2, dito yan. 5 Br2 plus, baka malito kayo. Solid. Bakit? Wait lang. Ayun. Yan. 5 Br2 plus 2Mn
2 plus 8 water. So, check for balance. Dalawang manganese, 10 na Br, 16H plus, 16H plus. 2 times 4 is 8 oxygen, charge. So, balance ni elements. So, balance yung charge. So, 16 plus 1, 16 times 1 plus 2 times negative 1 plus 10 times negative 1. So, 16 plus negative 2 plus negative 10. So, 16 minus 2 is 14 minus 10 is 4. So, dito, so 5 times 0 plus 2 times 2 plus 8 times 0. So 5 times 0 is 0 plus 2 times 2 is 4 plus 8 times 0 is 4. So balance. So ang final equation is this one. Ayun, ganun lang. Oh, so far, any questions? Okay, so kung walang question, proceed tayo. So yun, ganun lang pag acidic reaction. So paano kung basic yung reaction natin? Share natin. Saan yun? Yeah. So ito. So paano kung basic yung reaction? So ganun pa rin. I-balance nyo siya as if it were a acidic reaction. So ganun lang din, pero bago natin pag-add sa final step, di ba? Ang final step natin is we will add both reactions, pero before we add, kung ilan yung dami ng hydrogen, ganun yung dami ng i-react nating hydroxide. Kasi di ba, this is a basic medium. So pag basic ang medium, we have hydroxide ions or in case OH negative ions. So kasi, mangyari doon, if you have OH ions, that means magre-react dun sa hydrogen that will form water. So mangyari, magka-cancel yung water, madadagdagan ka ng OH. So balance it as if it were an acidic reaction, and then before na pagsamahin, we will put OH. So magka-cancel tayo ng H, magpo-form tayo ng water, and then madadagdagan tayo ng OH. So, paano yun? So, ayan. So, we have examples too. Ayan. Yeah. Balikan natin yung example. Ayan. Okay, for example, saan ba yun? Brush. Ayan. So, ayan. So, for example, you have MnO4 negative ulit plus iodine ion will yield iodine element, elemental iodine plus Mn2+. So as I've said, gawin natin parang acidic. Ganun lang din may process. May dagdag lang sa dulo. So MnO4 negative, Mn2+. So I positive, mali, sorry. So I positive will yield I2. Dito muna tayo, madali lang to. So balance ni iodine, so 2I plus I2. So you have 2, ang charge dito is positive 2, ang charge dito 0. So dito tayo mag-a-add ng electrons. So 2 electrons plus 2I positive will yield I2. O, balance na siya. Dito na tayo uli sa permanganate. So, yan. Paano ba yan? Ayan. Wait lang. Nawala yung PowerPoint na... Ayan, yan. Ayan. So, ganun din. So, ano yung twist dito, sir? Dito kasi, wala tayong ginawang twist. Kasi wala tayong hydrogen na na-produce. Diba? Ngayon, dito,
meron tayong mapoproduce na hydrogen katulad kanina. So, paano na yun? So, ganun pa rin. I-balance natin. So, 4 yung oxygen dito. So, MnO4 negative will yield Mn2 plus what? 4 na water. So, balance na yung manganese, balance na yung oxygen. And now, we will balance hydrogen. So, you have 8 hydrogen here. So, since dito tayo sa right side nagdagdag, dito tayo sa left side magdagdag ng hydrogen. So, 8H plus MnO4 negative will yield Mn2 plus 4 water. Diba? O, paano na? So, mayroon dito, you have 8 hydrogen, 1 manganese, 4 hydrogen, 4 oxygen. So, balance na lahat. Balance by charge. So, 8 times 1 plus 1 times negative 1. So, 8 minus 1 is 7. Tapos, so 1 times 2 plus 4 times 0. So, is equal to 2. So, just like kanina, magdadagdag tayo ng 5 electrons dito sa right side. Left side, sorry. So, 5 electrons plus 8H plus MnO4 negative will yield Mn2 plus water. So, negative 5 plus 8 is 3 minus 1 is 2. So, 1 times 2 is 2 and 4 times 0 is 0. So, 2 plus 0 is 2. So, balance na. So, yun nga, sabi ko, do it as if it were acidic. So, similarly, we will multiply this times 5 and then we will multiply this to 2. So, mangyayari, 10 electrons, kasi di ba pag i-equate natin dapat yung electrons. So, 10 electrons plus 16H plus 2 MnO4 negative will yield 2 Mn2 plus 16 water. And then here, magiging 10 electrons plus 10 iodine positive. Tama ba? Iodine positive ba yun? Ay, hindi pala. What? Hindi pala siya positive. Bakit positive yung nakalagay dito? Negative pala to, sorry. Kaya ulitin natin itong side na to. Wait lang. Sorry. Kaya pala nalito ako. Wait lang. So, teka. Ulitin natin from... Yan. Tama naman yung manganese side. Ulitin lang natin yung iodine side. Pala parang may mali. So, ang case dito is... Mali. Sorry. Tataka ako bakit iodine positive. Wait lang ha. Sorry sa typo. Ayan. So, iodine negative. Yung so, iodine negative will yield I2. So, balance iodine. So, 2I negative will yield I2. So, 2 electrons dito. I0. So, 2I negative, I2 plus 2 electrons. So, yun din yung trend. Kapag sa isang half reaction, di ba dito sa manganese half reaction, sa right side ka naglagay ng electron, sa left side ka naglagay ng electrons. So, dapat more or less, yung kabilang half reaction sa kabilang side. So, kaya ako nalamang mali kasi parehas sa left side ako naglagay ng electrons. Yun. So, baliktaran sila dapat. Kung yung isang half reaction is sa right ka naglagay, dapat sa kabilang half reaction, sa left ka maglalagay. So, yun yung mga trend. May trend naman, may pattern. So,
Yun, kita nyo, nakita ko agad siyang mali kasi parehas sa left side. Ayun. So, balance na ito. So, since ang electrons nito is 2, and as I've said earlier, dapat whole number ang multiply natin. So, ito times 5, ito times 2. So, going back, so you have 10 electrons plus 16 hydrogen plus 2 MnO4 negative will yield 2 Mn2 plus 8 water. Dito naman, you have 10 iodine negative will yield 5I2 plus 10 electrons. Now, sir, bakit acidic? Basic ito. Teka muna, hinay-hinay muna. Mamaya pa tayo mag-aano ng hydroxide. So, kasi bago mo i-add yun, dapat meron ka ng whole reaction. Ito kasi yung technique ko. Okay, wala naman tanong. Nakita ko may nagpa-pop up sa chat. Ayan. Ganito kasi yung technique ko dito. Pero kung makakita kayo ng paraan kung paano mas mapadali, ayun, better. Pero ganito ko kasi siya ginagawa. Okay, so meron tayong balance ito. Balance na to, pag-a-addin na natin. So, 10I negative will yield 5I2 plus 10 electrons. So, mangyari, you have 10 electrons plus 16H plus 2 MnO4 negative will yield 2 Mn2 plus 8 water. So, total, so cancel yung 10 electrons. Hindi na-cancel yung water saka yung hydrogen. So, we will write that as is. 16H plus 2 MnO4 negative plus 10 iodine negative will yield 5 iodine plus 2 Mn2 plus 8 H2O. So yan, ang sabi ko, we will do this as if it were acidic. Pero basic to. So ngayon, para maging basic, you have 16H plus, di ba? So ang tendency, multiply the whole reaction by 16OH. So that is 16H plus 16OH negative plus 2 MnO4 negative plus 10 iodine will yield 5 iodine plus 2 Mn2 plus 8H2O plus 16OH. So both sides, mag-a-add ka ng 16OH. So mangyari, since you have 16OH, 16H here, and 16OH, ang tendency dyan, you will form 16 moles of water plus 2 MnO4 negative plus 10I negative will yield 5I2 plus 2 Mn2 plus 8 water plus 16OH. So may water ka na dito sa right side, may water ka sa left side. So 16 minus 8 is 8. So simplifying everything, so 8 water plus 2 MnO4 negative plus 10I negative will yield 5I2 plus 2 Mn2 plus 16OH negative. So ito na yung balance reaction sa basic solution. Ayan. So confirm natin kung balance. You have 10 iodine, 10 iodine, 2 manganese, 2 manganese. So hydrogen is 8 times 2 is 16. 16 times 1 is 16. Oxygen is 8 times 1 is 8 plus 2 times 4 is 8. So 8 plus 8 is 16. And then 16 times 1 is 16. So balance lahat ng elements. So charge. So 8 times 0 plus 2 times negative 1 plus 10 times negative 1. So negative 2 plus negative 10 is negative 12. So dito, so 5 times 0 plus 2 times 2 plus 16 times negative 1. Kasi negative 1 yung hydroxide. So
0 plus 2 is 4 plus negative 16 is negative 12. Ayun. So, balance na siya. So, ganun lang pag basic solution. You do it as if it were acidic. Pag na-total mo na, kung ilan yung hydrogen, ganun kadaming hydroxide yung idadagdag mo to both sides, then you will form water. Then after forming water, magka-cancel ka ng water from both sides. And then yun na yun. Tapos check na lang for balance, kung balance by elements, balance by charge. So kapag hindi balance yan, meron kang maling ginawa. So paalala natin yung trend. So sa half reactions, kapag sa left side ka, naglagay ng water, more or less, yung hydrogen mo saka electron sa right side. And vice versa. Kapag sa right side ka naglagay ng water, yung electrons natin is sa left side and then yung hydrogen natin sa left side din. So doon yun makikita kung may mali kayo. Ibig sabihin kasi kapag parehas ng side sa half reaction, meron kayong maling ginagawa. Okay, so siguro another example pa for basic solution. Ayan. Ayan, o baka may tanong kayo? Umla tubig. Ayan, may tanong ba? Kung wala, itutuloy ko na ito. Ayan, kung wala naman, okay, proceed tayo. Ayan. Ayan. So another example is, so chromium hydroxide, kung ano man pangalan nito, plus H2O2 will yield CrO4 negative 2 plus water. Yan. Yan, hatiin rin natin. So CrOH4 negative will yield CrO4 2 negative saka H2O2 water. Yan. Ito unahin natin. Gusto ko ito unahin natin. So balance yung CR. Okay, may nag-chat. Okay. Huwag daw mahiyang magtanong. Nasusundan naman ba? Step by step na may ginagawa natin. Saan na tayo? O, balance yung oxygen kasi 4 dito, 4 dito. Ang hindi balance yung hydrogen. So, CrOH negative will yield CrO4 2 negative. So, balance na kasi oxygen, balance ni chromium. Ang dadagdag na natin is you have 4 hydrogen here, you will add 4 hydrogen here. Yan. Minsan may nababypass na steps kung hindi naman present, kung balance naman na kaagad. So, hindi necessarily palagi ka nag-add ng water, palagi kang nag-add ng hydrogen, palagi kang nag-add ng mga ganito. Yan. Yan. Minsan kasi balance na, ang idadagdag mo lang either electrons or either hydrogen na lang. Yan. So, charge. So, 1 times negative 1, you have negative 1. And then here you have, ano to? Negative 2 ba ito? Negative 2. So, 1 times negative 2 plus 4 times 1. So, negative 2 plus 4 is equal to 2. Yan. So, negative 1, yung 2, paano mo gagawin negative 1? So, magdadagdag tayo ngayon ng electrons dito sa side na to kasi dito ka nag-add ng hydrogen. Diba? Yun yung trend doon. So, CrOH4 negative will yield CrO4 2 negative plus 4H. So, how do we make 2 para maging negative 1? So, we will add 3 electrons. So, balance na. Kasi negative 1. So, negative 2 plus negative 3 is negative 5. Plus 4 is negative 1. So, balance na yung charge, balance na yung elements. So, okay na yung half na to. So, dito tayo. So, balance yung hydrogen. Balance yung hydrogen. Hindi balance yung oxygen. So, paano gagawin? Magdagdag tayong water. So, H2O2, H2O. So, ilang oxygen yung kulang? Kulang na isa. So, plus water. Alternatively, pwede mong isulat to as H2O2 plus 2
H2O. Ayan. Bahala kayo kasi ako nalilito ako pag ginawa ko to. Kaya mas maganda to. So bahala kayo kung dito nyo itutuloy or dito, parehas lang naman yan. In my case, itong gusto ko kasi mas madali siyang tingnan kasi naka-merge yung water. So, ayan. So balance na yung oxygen. Ang gagawin natin, magbabalance na yung hydrogen. So since dito tayo nagdagdag sa right side ng water, dito tayo sa left side magdagdag ng water. So kulang ng dalawa. So 2H plus H2O2 will yield 2 water. So balance ng elements. So 4 yung hydrogen, 2 yung oxygen, 4 yung hydrogen, saka 2 yung oxygen. So ngayon, dito 0 yung charge kasi wala namang charge kahit ano dito. Dito 2, positive 2. So ngayon, since dito tayo nagdagdag ng hydrogen, dito rin tayo magdagdag ng electrons. So yung 2, para maging 0, magdadagdag tayo ng 2 electrons. So 2 electrons plus 2H plus H2O2 will yield 2 water. So negative 2 plus 2 is 0. 0 dito. So balance yung charges. Elements, 4 yung hydrogen, 4 yung hydrogen, 2 yung oxygen, 2 yung oxygen. So balance na. So ngayon yung gagawin, ibabalance natin yung electrons ng both sides. So since 3 dito, 2 dito, dito gagana yung math skills natin. So ano ba ang common denominator, common factor, ewan ko. So ang una kong ginagawa, 2 times 3, 6. So ibig sabihin, how do you make 3, 6? Tapos how do you make 2 na 6? So ito, i-multiply natin sa 2. Ito, i-multiply natin sa 3. So 2CrOH, 4 negative, will yield 2CrO4 negative 2 plus 8H plus 6 electrons. Ito naman, 6 electrons plus 6H plus 3H2O2 will yield 6 water. Teka, paano yung pagkasulat ko? Yan. Yan. Tama ba? So, 6, 6, 3, 6. Yan. So, ngayon, na-balance na natin yung electrons. Pwede natin siya pag-add. So, 6 electrons plus 6H plus 3H2O2 will yield 6 water. Tapos dito, 2CrOH, 4 negative, will yield 2CrO4, 2 negative, plus 8H plus 6 electrons. So kung makikita nyo, yung trend, yung H plus, walang palang plus dito. Yung hydrogen ng isang side nasa kabila. Yung electrons na isang side nasa kabila. Yan. So kung makikita nyo, may trend. So kailangan nasa magkabilang side. So kapag yung binalance nyo is parehas nasa parehas na nasa isang side, may mali yung isa doon. Yan. So ngayon, pwede tayo mag-cancel. Cancel yung 6 electrons. So cancel yung hydrogen. So 8 minus 6 is 2. Ayan. Yung water, hindi na-cancel. Yan. So okay na. Wala nang na-cancel. So 3H2O2 plus 2CrOH negative 4 negative 1 will 2CrO4 2 negative plus 6 water plus 2H plus. So balance ba? You have 2Cr. Hydrogen is 4 times 1 is 4 plus 3 times 2 6. So 4 plus 6 is 10. Ay, tama ba? Ay, Mn pala to. Sorry. So 4 times 1 is 4. Tapos, wait nga. Nalito ako. Teka lang. Yeah, ayan. So, dalawa yung Cr. Dalawa yung chromium. So, 3 times 6 is 6. So, 4 times 1 is 4. Plus times 2 is 8. So, 8
plus 6 is 14. So 6 times 2, 12 plus 2, 14. So balance yung hydrogen, balance yung chromium. So okay, oxygen tayo. So 4 times 1 is 4. Times 2, that's 8. So 3 times 2 is 6. So 6 plus 8, 14. Dito, so 2 times 4 is 8. 6 times 1 is 6. So 8 plus 6 is 14. So balance lahat ng elements. Dito, charge. So 3 times 0 plus 2 times negative 1, that's negative 2. So ito naman, 2 times negative 2 plus 6 times 0 plus 2 times 1. So negative 4 plus 0 is negative 4 plus 2 is negative 2. So balanced. Balanced na siya in acidic. Diba? Pero, sabi, basic. So since you have 2 hydrogen tama, we will add ngayon to both sides. Ipa-plus natin ngayon dalawang hydroxide. So 3H2O2 plus 2CrOH plus 2 hydroxide will yield 2CrO4 negative 2 plus 6 water plus 2H plus 2OH negative. So ayan. So since we have ano ba? We have 2H plus 2 water. 2H plus 2 hydrogen. So magiging 2 water ito. So 2 plus 6 is 8 water. So ngayon, walang water sa kabilang side, walang makakancel. So since walang na-cancel, ang final equation natin is 3H2O2 plus 2CrOH 4 negative plus 2OH. Ayan, be careful sa pagsulat. Mukhang 20 hydrogen. No. So 2CrO4 2 negative plus 8 water. So balance na ba? You have 2 chromium, hydrogen. So 3 times 2 is 6. 4 times 1 is 4 times 2 is 8. So 6 plus 8, 14. So 2 times 1 is 2. So 14 plus 2 is 16. So 8 times 2, 16. So balance na yung chromium, hydrogen, kay oxygen na tayo. So 4 times 1 is 4. Times 2 is 8. So 3 times 2 is 6. 6 plus 8 is 14. Excuse me. So tapos 2 times 1 is 2. Teka, wala ako. Saan na tayo? Oxygen. So 4 times 1 is 4 plus times 2 is 8. 8 plus 6 is 14. So 2 times 0, 2 times 1 is 2. So 16. Tama. Tapos 8 times 1 is 8. And then 2 times 4 is 8. 8 plus 8, 16. So balance lahat ng elements. So charge. So 3 times 0 plus 2 times negative 1 plus 2 times negative 1. So 3, 0, negative 2 plus negative 2 is negative 4. Tapos 2 times negative 2 plus 0. So negative 4. So balance, ito yung final reaction natin. Ayan. So ganun lang. Ganun lang mag-balance ng redox. So any questions before sa final part? Any questions? Okay, kung walang question, last part. Teka. Yan. Teka. Ayan. So yan, last part. Redox stoichiometry. So, important sa pag-aaral ng chem is ang stoichiometry kasi dito natin malalaman yung dami ng i-react natin. So by computing that, malalaman natin yung dami nung makukuha natin theoretically. So as much as possible, we want yung actual experiment is makuha
yung malapit doon sa theoretical. Ayan. So, ang unang step nga nito is dapat balance yung ating redox reaction. So, assume palagi na yung given is not balanced. So, pag ganun, i-check nyo kung balance muna. Kasi minsan, minsan careless tayo. Uy, may reaction to na yun. O, mali. Dapat tingnan mo muna kung balance. Yun nga. Kung pinakauna mag-balance. And then, step 1. So, calculate muna yung moles. And then, we convert that doon sa balance. Using the balance reaction, gagamitin natin yung mga conversion factors. And then, we now solve for the unknown. Ayan. So, sample number 1. Ayan. Dalawang problems na lang muna gawin natin. Kasi pag yung 5 problems natin nasa PowerPoint, dalawa na lang. Masyado na tayong magtatagal. So, for sample problems, so number 1, so in the reaction daw between copper metal, ayun, minsan ng mga problems natin is word problems. So, titignan nyo mabuti kung ano ba yung mga nag-react. So, from your naming na topic, dapat alam natin yung mga names. Kasi minsan hindi given yung reaction. So, number 1, so in the reaction between copper metal and aqueous ferric chloride, so ferric ion is reduced to ferrous ion, while copper metal is oxidized to cupric ions. So, ang tanong, determine the mass of copper metal required to react with 50 ml of 1.3 molar ferric chloride. Yan. So, for number 2, so the unbalanced equation for the reaction between bromine and iodate ion in acidic solution. Take note, ha, acidic. So, Br2 will react to IO3 negative, will yield IO4 sa Br negative. So, ang tanong, what volume of 0.788 molar potassium iodate will react with 4 grams of bromine? Yan. So, solving for number 1, buksan ulit natin yung paint. Paint. Ayan. So, sa unang question, ang sabi, yan. Sabi sa, wala na. Ayan. Ang sabi is, si copper solid daw, hindi ko nalalagyan ng solid saka ano, para mabilis. Si copper solid, nag-react daw kay aqueous ferric chloride, so that means FeCl3, forming copper chloride and Fe2 ions. So kung titingnan nyo, si chlorine is spectator ion, that means ang overall reaction natin is copper plus Fe3 plus will yield copper 2 plus Fe2 plus. Yan. Tama ba? Ayan. Tama ba? Copper. Yan. Saan na yun? Ayan. So ngayon, so copper will yield copper 2 plus, tapos Fe3 plus Fe2 plus. Yan. Di pa kasi siya balance, di ba? Ito madali lang. Kasi wala namang mga hydrogen, walang oxygen, so as is to. So since you have 2, dito 0, dito positive 2, so copper 2 plus 2 electrons. Dito naman, you have positive 3, at pa? Ayan, positive 3, positive 2. So Fe3 plus 1 electron will yield Fe2 plus. Since you have 2 electrons here, you have 1 electron here, we will multiply this to 2. So magiging 2 Fe3 plus 2 electrons will yield 2 iron 2 plus.
So combining both equations, so copper 2 plus 2 electrons, magiging, tapos yung iron, 2Fe3 plus 2 electrons, 2Fe2 plus. So cancel yung electrons, magiging copper plus 2Fe3 plus will yield copper 2 plus 2 iron 2 plus. So dito 6, 2 times 2 is 2 plus 2 is 6. So balance lahat. So ayan, ang tanong, gaano daw kadaming copper yung So ang tinatanong, gaano kadaming copper metal daw ang magre-react kay 50 ml ng 1.3 molar ng iron chloride. Yan. So, tandaan natin, ang molarity, di ba? Molarity is moles of solute over volume of solution in liters. So, ang moles naman ng solute, moles is equal to grams over molecular weight. Diba? Dito po makikita natin. Ayan. So, ang given is we have meron daw tayong 50 ml ng 1.3 molars ng FeCl3. Tapos, ang hinahanap, grams ng copper. Yan. So, ang first step dito, determine natin yung moles. Dito. Moles. So, from this equation, so molarity is equal to moles over volume in liters. So, to determine moles, ita-transform natin yung solution. So, moles is equal to molarity times volume in liters. So, molarity is 1.3 molars. Ang volume natin is 50 ml. So, 50 ml, i-convert natin sa liters. So, 1,000 ml, 1 liter. So, performing this equation, you have 0.065 moles ng FeCl3. So, meron tayong 0.065 moles ng FeCl3. Sir, asan yung FeCl3 dito sa balance reaction? So, dyan papasok yung stoichiometry. Diba, sa FeCl3, kapag natunaw, you have Fe3 plus 3Cl negative. Diba yan yung balance reaction nitong reaction na to. So, ibig sabihin, dito sa balance reaction, you have 1:1 ng Fe3 plus 2 FeCl3. So, essentially, kung alam mo yung concentration ni FeCl3 plus, alam mo din yung concentration ng iron. And then, from iron, malalaman nyo yung concentration ni copper doon sa balance reaction. Ayan. So, ngayon, going back. So, 0.065 moles FeCl3. So, ngayon, from the balance reaction, you have 1 mole ng FeCl3 at so, essentially, so sa 1 mole ng FeCl3, meron kang 1 mole ng Fe3+. Times, sa balance reaction, di ba? You have, saan yung pointer? Wala yung pointer. Yan. Dito sa balance reaction, you have 2 moles ng iron per 1 mole ng copper. Yan. So, sabihin, you have 2 moles iron plus 1 mole copper. So, cancel yung moles ng iron, cancel yung moles ng copper. We now have moles ng iron, we now have moles ng copper. So, ang tanong, grams. So, ano ang molecular weight ni copper? Ang molecular weight ni copper is 63.55 grams of copper is to 1 mole ng copper.
So cancel yung copper. Ang natirang unit is grams. So performing the equation, so ang lalabas dito is 2.065 grams copper. Pangit. Basta yan. 2.065 grams ng copper. So ganun lang. So dapat balance yung reaction. Alam natin yung stoichiometry ng solution. Alam natin yung stoichiometry ng redox. Yeah. So yun, yung number 2. Yeah. Number 2. Sabi sa number 2, we have BR2. Hindi ko nalagyan Aqueous para madali. BR2 plus IO3 negative will yield IO4 negative plus BR negative. Yan. Babalance natin ngayon to. Balance muna natin. So, half reactions. So, BR2 will yield BR negative. Tapos, IO3 will yield IO4. Pangit. Saan na yun? Kalang. Bakit ganun? Ayan. O, balik tayo. Ayan. So, IO3 negative will yield IO4 negative. So, balance. So, dito muna tayo. So, BR2, 2BR negative. So, wala namang hydrogen, walang oxygen. So, now, mabalance natin yung electrons. So, you have a negative 2 charge here, you have 0 here. So, 2 electrons plus BR2 will yield 2BR negative. So, balance na. Next is here. So, balance yung iodine, hindi balance yung oxygen. So, dito 4. So, ang tendency, dito tayo magdadagdag ng isa. So, H2O plus IO3 negative will yield IO4 negative. So, balance na yung oxygen. Next is hydrogen. You have 2 here. So, H2O plus IO3 negative will yield IO4 negative plus 2H plus. So, balance yung iodine, balance yung oxygen, balance yung hydrogen, yung charge. So, you have 1 times 0 plus 1 times negative 1. So, 0 plus, minus 1 is negative 1. Dito, yeah, 1 times negative 1 plus 2 times 1. So, negative 1 plus 2 is 1. So, dito negative 1, dito 1. So, ngayon, yung 1, pabababain natin para maging negative 1. So, mangyari, para maging negative 1, we will add 2 electrons sa right side. Yan. So, balance na. So, ngayon, so kung makikita nyo, balance naman yung electrons sila, parehas 2 electrons. So, no need to multiply either half reaction. So, pwede natin sila kagad pagsamahin. So, 2 electrons plus Br2 will yield 2 Br negative. So, magiging H2O plus IO3 negative will yield IO4 negative. Is 2 up 2H plus 2 electrons. So, cancel yung 2 electrons. So, walang makakancel ng hydrogen and yan na, balance na. So, ang gagawin natin is we will rewrite the whole equation. So, H2O plus IO3 negative plus Br. Tama, Br ba? Br2. Br2 will yield 2Br negative plus IO4 negative plus 2H plus. Balance ba? Dalawang bromine, isang iodine, hydrogen, dalawa dito, oxygen, 4 dito, so 3 plus 1, 4. So, balance, charge. So, 0,
times 1 plus 1 times negative 1 plus 0. So, negative 1. So, 2 times negative 1 plus 1 times negative 1 plus 2 times positive 1. So, cancel. Negative 1. So, balance. So, ito yung balance reaction natin. So, ngayon, ang tanong. So, meron ka daw 0.788 molars ng potassium iodate. Iodate naman. Potassium iodate. So, dapat alam natin yung mga bakit ba may charge. So, meron ka daw 0.788 molars ng potassium iodate, and also you have 4 grams ng bromine. So, ang tanong, ilang volume daw ng potassium iodate ang magre-react with bromine? Ayun. Similarly, di ba ang molarity is equal to moles ng solute over volume ng solution in liters. So, una muna, from the balance reaction, you have 1:1. So, 1 lang yung bromine na magre-react kay iodate. So, from that, 4 grams ng bromine. So, ngayon, how do we convert bromine to mole? So, i-divide natin siya doon sa molecular weight niya. So, di ba? Br2. So, ang bromine is 80. So, 2 times 80 is equal to 160 grams per mole. So, 160 grams bromine per 1 mole bromine. Yan. So, ngayon, sa balance reaction, 1:1 sila. So, ngayon, 1 mole ng bromine will react to 1 mole ng iodate. So, ngayon, teka, time. Ayan, dito tayo. So, ngayon, di ba? So, si iodate. Ayan. Si iodate, di ba? Si potassium iodate daw is, yan. So, ngayon, si potassium iodate, kapag nag-dissolve sa water, you have potassium ion plus iodate ion. So, 1:1 ang kanilang ratio dun sa balance reaction nila. So, ngayon, 1 mole ng iodate is equal to 1 mole ng potassium per iodate. Potassium iodate, sorry. So, ngayon, performing this equation, lalabas is 0.025 moles potassium iodate. Yan. So, may moles na tayo. So, ngayon, ang hanapin natin is yung volume ng solution. Oh, wait. Yeah. So, ngayon, yan. So, from there, so alam natin na ang molarity is moles over volume in liters. So, using our math knowledge, yung volume in liters, pwede ma-compute using moles over molarity. Diba? So, you have 0.025 moles KiO3 divided by, ang concentration ni KiO3 is 0.0788 molars KiO3. So, performing this equation, ang lalabas is 0.031726 liters or 31.726 milliliters. So, ibig sabihin, kung meron ka daw 31.726 milliliters ng 0.788 KiO3, magre-react yun sa 4 grams ni bromine. Ayun. Yun lang ang redox. Ayun, yun lang. Ganun lang mag-redox stoichiometry.
So that ends yung topic. So do you have any questions? Ala po ako. So any questions? Yun. Pwede kayo magtanong hanggat nandito. Ayan, naintindihan ba? Yes po, naiintindihan po. Yes, sir. Ayan. So kung naintindihan na, ayan, yun na, dun na. Kung okay naman na, naintindihan na. So that ends yung Redox. Ayan. So kung meron pa kayong problem, pwede nyo naman siguro i-relay dun sa Chemso. Pwede nyo yung itanong. Ayan. Ayan. So, topic nyo ba yan sa ano nyo, subject nyo? Yes, sir. Ayun. So, mga engineering ba kayo? Yes po. Ayun. Kasi yung mga estudyante ko rin na engineering nasa Redox na eh. Ayun. Kung wala naman ang tanong, and ano, so any clarifications, last clarifications? Wala naman po. Ayun, kung wala na kayong tanong, di yun. Prima? Nandito ba si Prima? Yes, sir. Dito pa po. Ayun, kung wala na silang tanong, di okay na tayo. Okay. Thank you Si- for having me today. So, ayun. Wait lang po, sir. Wala muna aalis, guys. So, before we formally close the tutorial, let me just award our special tutor a certificate of appreciation for sharing and imparting his valuable knowledge during the Chem-On tutorial by request held on the 9th day of October 2021 at Central Luzon State University, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, signed by Prima Rose de la Cruz, the activity coordinator, Ms. Precious Tisha T. Lozano, the president of CLSU Chemical Society, and Dr. Redel L. Gutierrez, the advisor of CLSU Chemical Society. So once again, thank you po, sir, for accepting our invitation and sharing po your knowledge to everyone here. Ay. Thank you din. Thank you din. So, guys, pwede ba tayong magkaroon ng photo op?